Folks, Ezra nitafutie 2 bedroom. Sio 2 bedroom. Folks, Ezra nitafutie 1 bedroom supu hapo Nakuru. Ezra nitafutie 2 bedroom hata bedsitter. Ayeyeye. Folks, leo yani roho yangu inabubujika tu na joy. Joy kwa Kiswahili inaitwa aje? Na furaha tele tele moto moto. Mazee nimepata 1 bedroom zingine hapa supu. Hizi hata si supu. Hizi zina fall ile klasi ya supwest. Supu, supua, supwest. Jua nao ni kali. Kwani Januari ijaisha jameni. Anyway, folks, hapa hivi ndani we have 1 bedrooms and even bedsitters and even 2 bedrooms. Lakini wacha tuanze hii video namna hii. Imagine from here to the tarmac road is just 60 meters. 60 meters, okay, pale ndo tarmac road. Niko mahali naitwa JB in Nakuru, JB. Sasa hapa rent iko so low, lakini kwenda tao tu ndo, okay, you know, I mean, it is like this in everywhere, in every urban center. Kama home ni further na tao, rent huko itakuwa cheap, lakini fare itakuwa juu. Lakini kutoka hapa hadi tao, fare ni so peke yake, saa ingine 80. Si ndio? Bas, sasa Ezra tupeleke kwa nyumba, wacha story mingi. Folks, mazee, I am so happy na hizi nyumba ambazo ziko hapa. Yani huyu ndo ule landlord ambaye anajua ile kitu anafanya. Okay? Folks, yani huyu ni ule landlord ambaye anajua kitu anafanya. Angalia hapo tu. Angalia. Parking uko sorted. Parking peke yake uko sorted hapa. Nyumba ziko ngapi? Unfortunately mazee, 2 bedrooms zimeisha. Imagine watu washaingia ndani. I really wanted to see a 2 bedroom. But sasa watu mazee, 2 bedrooms zimejaa. 2 bedroom ni hii line. Ayayaya. Wacha tuone 1 bedroom. Ndo pia ukuwe na hiyo wish kama mimi. I wish ningeona hiyo 2 bedroom. Folks, ndi hao sisi hapo on this entry porch. Alright, on that entry porch namna hiyo. Alafu sasa angalia tiles. Mimi tu tiles ndo nimependa kabisa. Huko hivi. Tiles mazee ziko supwest. Look at the tiles mazee. Look at the tiles. Okay? Alafu on this entry porch, it is quite wide. Angalia hata mahali mlango inafika na mahali ile mlango ingine huko. Alafu mazee, for security, you can always lock this one. You know, unafunga hiyo kwanza, tena unafunga hii nyingine. Sasa tukiwa hapa hivi, mazee umepigiwa paka gypsum. Me I'm telling you today, nimepata ule landlord ambaye anajua utamu ni kitu gani. Huyu landlord I'm sure when hizi ideas zilimkujia alikuwa anasikia utamu mahali. I am telling you. Look, see how this guy is doing his things. Look at the tiles mazee. Yani vitu supu kila mahali. Huyu ni ule mtu anajua supu, supwest. I am telling you most solemnly. Okay? Mazee jo. Ayayaya. Mimi nasikia tu utamu hata mimi aki. Cheki mazee. Yani nani anakuwekea hivi? Who does this in a 1 bedroom apartment? Who does that? Look at all that space. Mazee cheki tu. Cheki hata kutoka hii yangu wengine hapa. I mean, who does this in a 1 bedroom except the landlords in Nakuru? Not all of them though. Mazee cheki tiles za hii nyumba vile ziko supu. Cheki hapo cabinetry. Mazee, yani mimi nasikia okay. Yani sasa hata nimeacha kuwa professional. Mazee, I mean, I've just been blown away by these apartments. Alafu nani anakuwekea double sink jameni kwa 1 bedroom? Who does this surely? Imagine sifunguke ama ni huko nje wamefunga. Who does this surely in a 1 bedroom? Nani ana install double sink except huyo landlord wa huko? I am wowed. I have been wowed. I am telling you most solemnly. I have been wowed by this crib. Mazee cheki bana. I mean, who does this kind of finishing in a 1 bedroom? Nakuru, sasa umeanza kunifurahisha zaidi. Now you are doing things. Mazee angalia bedroom. Ati bed yako ni size gani? Let's ulete hata 2. Kwani what are you waiting for? Leta zikiwa 2, usilete hata 1. Mazee cheki hizo wardrobes, mazee vile ni supu. I mean, hata nasikia kuzikiss. Cheki mazee. Folks, hii hata nimeacha kuwa professional. This one has become personal. I mean, ushaikuwa like you have been longing for something and then you get it.
You see, sasa hata professionalism unaweka kando. Now you just, I've been blown away by this. This is me expressing myself. It is not me showing the house. I'm just expressing myself here. Okay? Huku nimecatch feelings leo. Mazee, hii nyumba ni supu. Check it. Folks. Huko ni bedroom. Nimekuambia leta bed size yoyote. You bring any size of bed. Mazee, check it. Yani they nailed it. They nailed it. Hapa hivi bana. See. Wow. Look at that. Look at that. Whoever chose the material here, the granite top, the tiling on the kitchen wall there. I mean, whoever made this choice, huyu mtu apatiwe nyumba zote Nakuru azichagulie tiles. I am telling you most solemnly. Sasa, let's go to, there are many one bedrooms. Sasa, 2 bedroom, imagine ile line yote nimeambiwa zimeisha. This is me expressing myself. Okay, this is me. This is the unprofessional me. That's how I can express myself. That is how I can express myself. This is another 1 bedroom, folks. That is just how I can express myself. Yani, when I find something nice like that, nafurahia sana. Even tena kuna zingine hii pande. Unajua hizi sockets ni muhimu sana. Sasa wacha tuangalia hapa hivi bedsitter. 10 minutes zikiisha, kama hii video sijamaliza kutua hapa, muta watch part 2. Okay? Even that one is a 1 bedroom. Sasa kuja muone bedsitter. Ezra nitafutie bedsitter hapo Nakuru. Who does this in a bedsitter? Who does that? Cheki tu vile lights zimewaka hapo juu. Who does this in a bedsitter? Ezra na ikuwe na wardrobes. Cheki kule. This is a bedsitter. You know ni how much? 7,000. Usiambie mtu, wewe kuja tu ukae juu. Nani anayekeanga mtu double sink kwa bedsitter? I mean, surely. I mean, mimi hata nasikia tu kulia sasa. Ni nini inaendelea huku? Folks, look at that beautiful bedsitter. Look at that house. Look, I mean, surely. Toa makosa basi. Wale wa kutoa makosa, tafuta makosa. Hii ni kama saa ile askari ameshika mtu kwa traffic, anajaribu kumtafutia makosa ipatikane. Mpaka mwisho anamwambia enda tu. Look at this bedsitter. Look at this bedsitter. Look at the size of this room. Huge. It is huge. Look. Angalia mali toilet imesongwa kwa vizuri. Ezra ni hot shower. Of course, why not? Why not? Folks, leo kusema kweli munisamea tu. Leo tu nimeji-express. Ni juma zeni nimepata nyumba supu hapa hivi. Kusema tu kweli, check hii granite top. Who puts these kinds of, countertop in a bedsitter? If not, huyu landlord tafadhali nionyeshe tu jina lake. Nionyeshe mahali anakaa. Nataka niende mimi mwenyewe nimpongeze. Nimshike mkono nimpongeze. These are the landlords ambao wanajua, what is needed. Alafu hanging lines ndo hizi hapa, trash bin naona imekwa pale, nini ile maji nimeambiwa kila mtu ako na mita yake. Wacha niwaambie kitu fulani. Imagine outside every house there is a tap there. Outside every house there is a tap. Can you imagine? Yako tu personal ya kufanya vitu zako. For every house, surely. Who does that? Wacha ni wind up. Folks, 1 bedroom, 10,000 Kenya shillings. Bedsitter, 7,000 Kenya shillings. 60 meters to the tarmac road. Parking iko hapo. The rooms are spacious. What more do you want? Kusema tu kweli. Lakini landlord, tafadhali nenda kutafuta landlord. I just want to hold his hand nimwambie good job. Hiyo tu. Sasa wewe kama umeona makosa yote, sema hapo kwa comments. Lakini mimi nimeangalia hivi, everything is just ticks the right box. Subscribe to Ezra Ondara TV for more house hunting videos in Nakuru. Haya, nimeenda.